السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسؤال بعد لما أنا أصحابتك وحرم channel كيكا وأنا جوا إنجنيير يحيى محمود ديرية ما أنتو حاربة إن هالكن كسي وده كورس دي هروين وقصة عتاي والله ما جعبوا فند element method وتوالا إنه ما أنتو حين قادم دونا 10 كيني لواتنات وحين قادم دونا chapter كيني شنات وحن قادنينا chapter كيني شنات development plan stress and strain stiffness matrix really markii chapterka laga hadlayo 10keena labaatanaad iyo 10keena 21aad waxaa ku qaadan doonaa formulation anagoo aynu dareefeen doono formuladii aynu u isticmaali lahayn chapterkani shanaad oo ah development of plan stress and strain stiffness matrix. This one plan stress theory allah qaybta koowaad waxaa ku qaadanaynaa theory casharkan theorygiisa waxaa waaye lesson 20 iyo lesson 21 it is too much boring so marka try inaad just formulada fahanto muhiimadda maxaa weeye waxaa waa 25 slide ama 25 page weeye chapterkan up to slide-ka up to what can I say up to slide-ka labaatanaad just muhiimad waxaa waaye summary-ga just waxaa waaye this formula and this formula and this formula this three formuladan ayaa u baahanahay meeshay ka timaada ayaan sheegaynaa then haddii aan inta ka bilaawna xitaa page 20 up to page 25 wayna kaafinaya laakiin muhiimadda maxaa waaye are where you find this formula isn't it so marka muhiimadda waxaa waaye inaan formuladan aan soo drive gareyno so marka waxaa waaye casharka labaatanaad iyo 21aad try inaad fahanto just it's very difficult I know laakiin isku day inaad fahanto okay aynu guda galno first of all blade stress theory markaad blade maqasho maxaa kugu soo dhacayo slab isn't it so marka muhiimadda waxaa weeye you know slabka this is first slabkeygii then slabkan inta markii la joogo mesh ayaa sameyn jirnay haddaa xasuusato equal ayaa u qaybin jirnay soo maaha that means each portion waxaa weeye 1 meter square each portion maxaa waaye areadiisa 1 meter square haddii aan si kale ku dhaho 1 meter inta ah iyo inta 1 meter ayaan u qaybin jirnay each portion is small. What does it mean? You know haddii lagu dhaho soo hel slab dhererkiisu yahay 20 by 20 soo hel total stress hadii lagu yidhaahdo marka muhiimadda maanta maxaa weeye in aan sameyno equal portion aan u qaybino so marka sii socota as well as equal portion then each portion kan stresskiisa soo sarkan haddana laba usii qaybeyna this rectangular-ka ayaa kala bar sameeyayna marka maxaa sameysmaya marka triangular so marka we will find this stress then similarly kuwa kale waa la mid soo maaha marka aan goosada qaadanayna waxaa ku yidhi we will divide the whole option into small option then we will calculate the small option area then it will be equal to other option okay marka this is my slab in etap markii la joogo waxaa ku xasuusiin labo qaybinaya small portion that means this is 1 meter square 1 meter square 1 meter square isla rectangle isla triangle isla rectangle kiya waxa u qaybinay centerka kala barnay waxa uu noqon triangular so marka in this triangular it has 3 points this node this second node is that node that means that we need to calculate the stress at each 6 node. There is 3 times 2 6 node. There is 6 node because each node has horizontal and vertical force. The slab calculation is too harsh. I'm adding I'm too difficult. In etap we mesh the slab into a small portion. I told you. So in this lesson we will learn how to solve this small portion. Small portion can be triangular, isn't it? Yes. After marka dhaxda line ka marinana and after it will be rectangular. After that it can be triangular
and after loading markii lagu apply gareyn we will try inaan xisaabino stresska each node, then it will be equal to other portion. If we find the stress at this small triangle, it will be equal to this one as well as this one, others. Okay, so أول ما لقينا 10 كده مهمتي سفاتي. First of all, su'aasha koowaad waxay tahay what is maxaa la yiraahdaa Poisson ratio? What do you understand by Poisson ratio? You know, Poisson ratio waxaa kusoo qaadatay in solid mechanics. Marka Poisson ratio waxaa waaye minus lateral strain loo qeybshay longitudinal strain. I will explain it. This too. Minus lateral strain loo qeybshay longitudinal strain. What does it mean? That means haddii aad haysato this bir ama this small bir, so you know the diameterka, tusaale ahaan diameterka wuxuu yahay, let's assume diameterka waa 20 inch ama 20 millimeter. Lengthkan ayaa haystaa. After you apply force, then what happen? Sheegi birti inay kala baxdo, that means new length baa samaysmay. Lengthka haduu ahaa 20 meter, it will be 40 meter ama 20 wax ka badan buu noqon. Diameterki maxaa dhacayo maadaama aad kala jiito diameterkina ugu yaraan waxaa laga yaabaa inuu noqdo 10 inch. Soo marka su'aasha haddaba waxay tahay aan ku weydiinayo longitudinal strain-ka maxaa waa? Longitudinal strain-ka waxaa weeye L prime macnaa ishii weynaatay laga jaray ishii initialkii ahayd, that means markii la kala jeedo isha way badnaanee, ishii horaa laga jar waxaa loo qaybinaa ishii hore, ama si kale haddii aan ku dhaho lengthka delta of length oo micnaheedu tahay L prime minus L loo qaybshay L. So marka longitudinal strain-ka waxaa waaye after you apply a force waxaa ka fiirinaysaa dhirirka, that will be longitudinal strain. Lateral strain maxaa waaye diameterka bahasha, diameterka dubiceeda, diameterka d prime minus d prime maxaa waaye this d prime ka laga jira d loo qeybshay d ama delta d laga jira d. We can say that Poisson ratio waxaa waaye minus non-force direction strain loo qeybshay force direction strain. So marka Poisson ratio is the ratio of strain. Poisson ratio is the ratio between the strain, as it has no unit, because strain unit labada unit isla baxaya. So marka maxaa laga wadaa minus? So marka you may use this formula ama kana ka fudud. Maxaa laga wadaa non-force direction-ka waxaa loo qaybinaa force direction. Maxaan ka wadaa markii kan la fiiriyo force intee lagu apply gareey? You know this side is non-force, wax force ma ku apply gareey, laakiin force inta ku apply. Marka maxaa niri yani longitudinal strain? Where is the longitudinal strain? Non-force direction. meesha lagu apply gareyn force-ga waxaa la yiraahdaa longitudinal strain loo qaybshay force direction. Marka waxaa si kale ilaa ugu fahmi doontaa next slide marka waxaa waaye non-force direction meesha force-ga lagu apply gareyn loo qaybshay force direction meesha lagu apply gareyn. Okay, for example waxaa haysanaa this option ama this object. After you apply force in x direction, you know this is my x direction, this is my y direction. After you apply force in x direction, what happened? Inuu sheegiisas u bato, then you know this one waxaa kusoo gaabiyay sigma x, macnaa strain in x direction, strain in x direction, this is strain in y direction. Okay, so marka what will be the Poisson ratio? The Poisson ratio will be force intee ku apply gareey in x direction. Definition-ka muxuu ahaa non-force direction. So non-force direction maxaa waaye sigma y in y direction wax force ku apply gareey, that will be non-force direction. meesha force ku apply gareey maadaama x direction tahayna waan u qaybinaa x direction minusna waa raacina, then this will be Poisson ratio. Okay, so marka markii aan sawirkan imaano, you know force-ga waxaa lagu apply gareey maanta in y direction, then what will be the Poisson ratio? Now you need to do like this. In x direction sigma
X in strain in X direction and strain in Y direction. We apply a force in Y direction. You know from the definition I said that force ratio however minus non-force direction that will be in X direction. So sigma X in log shape force direction sigma Y. So remember force ratio for steel. What will be the force ratio for steel? 0.3 waa iska xifdi force ratio concrete waxaa waa 0.2 إلى 0.50. I hope you understand the word of force ratio haddii lagu weydiiyo waxaa leedahay force ratio waxaa la yidhaahdaa waa ratioga between laba strain. labada strain maxay yihiin haddii lagu yidhahdo waxaa leedahay strain in X direction and strain in Y direction. ii kala caddi haddii lagu yidhahdo waxaa leedahay for example haddii aad object haysato objectigaas aad ku apply garayso force in X direction, then the force ratio will be non-force direction that will be sigma ama strain in Y direction loo qaybshay meesha forcega ku apply garayso oo ah strain in X direction. I hope force ratio definitionkiisa waa kale. Okay, we know that in stresska lagu helo modulus of elasticity lagu dhuftay strain, that will be stress. You know, this is the second formula where halkaasoo either ay tahay modulus of elasticity iyadana ay tahay strain. You know, in stresska lagu helo E into T, that means T hore kusoo celiyo. Then what will be strain haddaa u baahanahay, you will divide each portion modulus of elasticity. You know, haddii aan strain soo helay, why aan strain ugu soo helay? Because in the definition waxaan soo iri force ratio waa ratioga between strain. So that strain will be strain in X direction and strain in Y direction. What I do? Inta mar X raaciye, mar intana Y raaciye. That's it. So marka I said that strain X direction equal to stress in X direction loo qaybay modulus of elasticity. Strain in Y direction waxaa lagu helaa stress in Y direction loo qaybshay modulus of elasticity. waxaa soo sheegay picturekeygii hore in forcega lagu apply gareeyay in X direction, then what will be the force ratio minus sigma Y oo ah meesha forcega lagu apply gareeyay loo qaybshay sigma X. So you know force ratio waxaa lagu helaa minus sigma Y ama strain in Y direction loo qaybshay strain in X direction qiimihiisa ku bedesha oo ah strain X loo qaybshay E Y strain in Y direction ugu bedela waaye stress Y by E because I wanted to find that strain in Y direction. That's why I'm sidiisa u qaatay because I don't know stress Y. Stress Y I don't know. That's why I ugu bedeshay strain ugu bedela waaye stress Y by E sigma strain Y ugu bedela waaye aan ka wada. Okay, formulada maxay noqon haddii intaan haysto if I want to strain in Y direction, then how can I calculate? It will be this one inta kusoo dhacayso, then modulus of elasticity waa loo qaybina. What does it mean? That means you know this is Poisson ratio equal to minus strain in Y direction into modulus of elasticity by stress in Y direction. If I wanted to find a strain in Y direction, then the formula will be maadaama intay ku dhufsan tahay way u qaybsameen. So it will be Poisson ratio E by strain. No. maadaama inta ku dhufsan tahay intana way u qaybsameen waxay noqon E loo qaybshay stress Y. Then this one cross E waxay la mid tahay Poisson ratio lagu dhuftay stress Y because cagsi noqon Soomaa by E. Because haddii aan kan u qaybiyo macnaha haddii aan ku dhufanayo Poisson ratioga soo marka sigma Y kor aaday ida hoose aaday, haddii aan u qaybinayna sigma Y da ida kor aadayso
sigma y hoos aado soo marka soo hal xasas ma dhigi kari soo marka waa kaa soo marka inta x leh waayo maadaama inta x ii raacsanin because x ay ii raacsanin cafwan you know y ii raacsanin so badka I need to calculate sigma y so why sigma x why arrow sigma x can you tell me why arrow the stress x because it's written here stress y I didn't mistake I think I didn't mistake it's a good calculate sigma no stress is okay I need to check sigma y ey sigma y I'll party you know I must take sigma y and now right I need to check what it means absolutely way qaldan tahay qalabkaas waa qabane you know sigma x I'm a strain in x direction waxaa lagu helaa stress in x by e so we need to compare stress x so not here one inta qaladinta waa ina x ka dhigtaa then waa inay inta ku noqoto sigma x marka this is the okay so marka you will use strain in y direction markii aad xisaabinayso strain in y direction waxaa isticmaali kartaa markii aad taqaano stress x and modulus of elasticity similarly way you know loss ratio in markii tusaale ahaan y directionka lagu apply gareeyo force will be non-direction force which is in x direction and direction force which is y so stress in x direction minus stress in x strain in y waxaa ku bedel stress y a then the formula will be this one yeah. So you know kana waxaa isticmaali kartaa markii aad haysato stress in y direction modulus of elasticity aadan haysan strain in x direction depending on form waxyaabaha haysato so marka inta waa inaa hadhow iska saxdaa ka dhigtaa sigma x waana saxayaa kadibka waa isku soo laabanayna so hadda waan bedelnay sida meeshaan kaaga muuqato so similarly summary-ga maxaa weeye force-ga markii lagu apply gareeyo x direction then there will be two strain x direction and strain in y direction and strain in x direction will be stress in x direction loo qaybshay modulus of elasticity strain in y direction waxa uu noqon minus Poisson ratio by lagu dhuftay strain x by e what does it mean you know from the first formula stress x and strain y this one waxa weeye formuladii koowaad in x and y this one waxa waaye after markii lagu bedeshay micnaheedu ay tahay haddii aad u baahan tahay inaad soo saarato stress in x direction you will use sigma x by e ama haddii aad Poisson ratio-ga haysatana stress in y direction haysatana you can easily calculate strain x that will be markii force-ga lagu apply gareeyo in y direction so marka there will be force in x and y direction this is the strain as well as this is the strain okay so whose direction markii lagu apply gareeyo then what will happen in real life so you have this kind of slab for example an object then waxa waaye waxyaabihii celinaya so force-ga waxaa ku apply gareynaya x direction as well as in y direction then what will be that is stress in x and strain in y very easy right markii labada dhinac lagu apply gareeyo that means you applied force in x and y then what will be the strain in x direction the strain in x direction you will sum this on it x direction is leaning so you will sum this too so marka strain in x direction strain in x when you apply in y direction sigma x by e minus Poisson ratio sigma y by e as you can see here this is the force marka lagu apply gareeyo x this is the force marka lagu apply gareeyo y
strain in y direction as well as wuxuu noqon markii la isku daro these two maadaama ay yihiin strain y and strain so will be sigma y by e in minus force ratio sigma x by e. This is my first equation, this is my second equation. Markii first equation lagu dhufto modulus of elasticity lagu darana equationka labaad oo lagu dhuftay force ratio by modulus of elasticity, then what will be the result? So marka the result will be sigma x into e maadaama equationkayga koowaad uu yahay maadaama this is equationkayga koowaad uu yahay markii e lagu dhufto sigma x by e, this is my first equation maadaama e aan ku dhufanayo plus sigma y maadaama iyadana ay tahay equation 2 waxaa ku dhufsan phi sigma y phi equal to because waxaan ku yidhi equation 1 equation 2 isku dar so I sum first of all this one then waxaa idhi equal okay then waxaa u imaataa equationka koowaad ka dhamaana marka equation koowaad wuxuu noqon stress x by e into e so marka e by e will be cross then it will be on sigma x minus e ku dhufo e and e will cross then force ratio sigma y plus y plus u leeyahay because equation 2 waa ku darsan rabaa plus sigma y by e into force ratio by e then e and e will cross then will be force ratio sigma y or plus then minus force ratio cross e cross then sigma oh sorry it cannot cross so you need to say madam aan isku dhufanayo so force ratio square sigma x then e and e way isla baxayaan maadaama ay ku dhufsan tahay then e and e will cross okay so marka waxaa isla baxayo isla bixino minus function ratio sigma y plus function ratio sigma y will cross then this one will be 0 then we can easily say that sigma x oo menaha maadaama equal intaan equal marka iri waxaa ka wada dhexeeya waxaa waaye e and not e waxaa ka wada dhexeeya waxaa weeye absolutely e inta ka dhexeyso intana e ku jirto soma e ka wada dhexeyso factor waxaa ka saarnay then e inta u qaybinay strain x plus force ratio ama sigma y by force ratio equal intana maadaama sigma x ka wada dhexeyso inta sigma x taalo intana sigma x then will be sigma x u qaybi 1 minus force ratio square then what will be the stress in x direction the strain x direction will be maadaama ka ku dhusantahay meel walba waxaa u qayban 1 minus v square and waxaa oran e loo qaybshay 1 minus v square times sigma x plus sigma y force ratio. Similarly what will be the strain in y direction just inta y ka dhigan then e dan sida ay ahaane inta y ka dhiga inta x ka dhiga actually wixii x ka dhig y na y ka dhig then we got here this value so this is the up to lesson 20 then lesson 21 I will start here maadaama aan formula soo saarnay we need finite element formula okay so marka casharkeena 21aad inta ka bilaabi doonaa so marka casharka 21aad ayaa aad u adag I hope this cashar is very easy muhiimadda aan qaadana waxaa waaye markii tusaalahaan objectiga in x direction forciga lagu apply gareeyo then what will be the positive ratio markii y lagu apply gareeyana what will be the positive ratio then waxaa kaloo baranay markii labada dhinac lagu apply gareeyo what will be the positive ratio in x and y after that laba equation ka samaystay after laba equation markaa ka samaystana first equation waxaa ku dhuftay modulus of elasticity second equation waxaa ku dhuftay force ratio modulus of elasticity finally waxaa soo saarnay strain x direction this one and x strain y direction this is basically waa formula but laakiin waxaa u baahanahay formuladana u bedelno finite element formula so we will use this one in lesson 21 I will start page 8 up to where I will start page 8 up to page 19 so marka
very complicated waaye waxaana u malayn doonaa in casharkan after 8 inaan ka sharxi doono slide maadaama very complicated yahay soo marka waxaan rabaa inaan casharkaygii labaatanaad inta kusoo siro waxaa inoo balan ah casharkeena 21aad insha allah waxaana idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu